Traducción completa al español. Hay transmissions que aclaran misterios. Transmissions que confirman teorías. Y luego hay transmissions que lo rompen todo. Transmissions que obligan a los científicos a quedarse congelados a mitad de una frase. Mirar los monitors en silencio y preguntarse si la humanidad acaba de cruzar una línea que nunca debió cruzar. Voyager 2, derivando solo en el profundo vacío durante más de 46 años, acaba de enviar una de esas transmissions. Lo que ligo esta vez a través de la red de espacio profundo no se percibe a los zumbidos de plasma, los ecos solars o los choques intrastellares que habíamos escuchado antes. Esta transmisión levaba patrons, pulsos estructurados, estratificados, rítmicos, enterrados dentro del susurro más tenue de energía de radio, viajando más de 12,000 millones de millas a través del vacío. Y lo peor es que esta nueva señal ligo después de que Voyager 2 perdió contacto durante 7 meses, después de que la NASA realineara la antena contra probabilidades imposibles, y después de que cada instrumento a bordo fuera levado más allá de su vida útil original. Ligo cuando Voyager debería haber estado en silencio. Ligo desde un lugar donde ninguna nave espacial ha permanecido estable. Ligo desde una región donde incluso la influencia del Sol colapsa y comienza el verdadero entorno de la galaxia. Y el tono del equipo de misión lo dice todo. Voyager 2 no solo envió datos, envió algo que se siente como una advertencia, un susurro o un mensaje del propio espacio profundo. Esta noche, viajamos desde el lanzamiento de las sondas gemelas hasta el momento en que esta nueva transmisión llegó a la Tierra. Y descubrimos por qué este fragmento de energía de radio ha dejado a la NASA aterrorizada, fascinada y incapaz de explicar lo que Voyager 2 realmente ha encontrado. Antes de poder entender la transmisión, debimos entender el origen de la máquina que la envió. Y origen comienza con una alineación tan rara que solo ocurre una vez cada 176 años. En 1965, cuando la exploración espacial era más un sueño que una disciplina, Gary Flandro, un estudiante de posgrado armado solo con un lápiz y un instinto para la mecánica orbital, tropezó con una configuración cósmica que cambiaría la historia humana. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los 4 gigantes de nuestro sistema solar, estaban derivando lentamente hacia una escalera gravitacional perfecta, una configuración que permitiría a una nave espacial saltar de un mundo a otro usando su gravedad como ondas celestiales. Esta alineación comprimiría lo que debería haber sido un viaje de 30 años en solo 12. Y cuando la NASA se dio cuenta de lo que Flandro había descubierto, la agencia cambió toda su estrategia y comenzó, discretamente a construir 2 máquinas que usarían este corredor único para escapar completamente del sistema solar. Voyager 1 y Voyager 2 nacieron de esa ventana cósmica, construidas para montar la gravedad como una escalera y alcanzar mundos que ningún ojo había visto. Pero lo que nadie entendía, en ese momento, era que esta alineación también colocaba a las sondas Voyager en trayectorias, que las empujarían profundamente hacia el medio intrastellar, hacia regions donde la influencia del Sol colapsa y solo queda el entorno bruto de la galaxia. La misma alineación que hizo posible el Grand Tour también hizo posible esta transmisión. Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977. Una nave modesta envuelta en aislamiento dorado, alimentada por calor de plutonio y guiada por computadores que hoy tienen menos
memoria que un reloj digital. Y aún así, se convirtió en uno de los exploradores más logrados de la historia humana. Sobrevivió a las tormentas de radiación de Júpiter. Sobrevivió a los anillos de Saturno. Sobrevivió a los inquietantes desiertos helados de Urano. Y se convirtió en la única nave en la historia en visitar Neptuno, volando junto a su atmósfera Zafiro, y observando la gran mancha oscura girar bajo nubes de metano azul. En el camino, descubrió nuevas lunas, anillos, volcanes, geysers de nitrógeno, vientos extremos y misterios que los astrofísicos on luchan por explicar. Y luego, cuando sus cámaras se apagaron y sus últimas imágenes se almacenaron en su envejecida grabadora de cinta, Voyager 2 cruzó el límite donde termina el sistema solar, la helioposa, y entró en el espacio interstellar. Desde entonces, ha dependido de la red de espacio profundo para susurrar señales a través de una distancia tan inmensa que el mensaje tarda 18 horas en llegar a la Tierra. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras Voyager 2 se adentraba más, su energía comenzó a agotarse. La NASA apagó calentadores, desactivó instrumentos y sacrificó sistemas no críticos uno por uno solo para mantener viva la sonda. Aún así, en 2020, la nave quedó en silencio durante 7 meses, desapareciendo en el vacío. Y cuando la NASA restauró el contacto, Voyager 2 se comportó de un modo que nadie esperaba. Sus datos eran inconsistentes, su orientación inexplicablemente corregida, y luego comenzaron a aparecer las primeras anomalias extrañas en sus mediciones. Anomalias que ahora resurgieron en la nueva transmisión. Voyager 2 no solo exploró planetas, reveló mundos enteros que reescribieron la ciencia. Cuando llegó a Júpiter, transmitió imágenes de tormentas arremolinadas y nubes iridescentes más grandes que la Tierra misma. Observó relámpagos explotando en las noches jovianas, y sus cámaras captaron a ello erupcionando con fuego volcánico, los primeros volcanes activos vistos fuera de la Tierra. En Saturno, atravesó un campo de partículas heladas, sobreviviendo impactos de escombros moviéndose a miles de millas por hora. Pasó junto a Titán y detectó una atmósfera más densa que la de la Tierra, insinuando misterios químicos que aún se debaten. En Urano, descubrió anillos, 10 lunas nuevas, un campo magnético inclinado y un mundo volcado de lado por una antigua violencia cósmica. En Neptuno, encontró vientos de 1000 mph, tormentas del tamaño de continentes y en Tritón, geysers de nitrógeno de 5 km de altura. Todas estas visitas pintaron un sistema solar vivo de violencia y complejidad. Pero también enseñaron algo más a la NASA, cuanto más profundo vas, más extraña se vuelve la física. Y una vez que Voyager 2 cruzó la helioposa, todo lo que observó, plasma, campos magnéticos, densidad de partículas, se comportó de maneras que los científicos no estaban preparados para explicar. Y ahora, décadas después, esas mismas regiones parecen estar conectadas con la transmisión inesperada. Antes de que las cámaras de Voyager se apagaran para siempre, Carl Sagan convenció a la NASA de jurar a Voyager 1 y capturar un último retrato. Un mosaico del sistema solar interior visto desde 3.8 mil millones de millas. Un marco contenía nuestro mundo entero. Una moda diminuta suspendida en un rayo de sol, tan pequeña que podía confundirse con polvo. El punto azul pálido, una imagen que cambió la filosofía, la astronomía y la identidad humana. Después de ese momento, las Voyager quedaron ciegas.
sin fotos, sin color, sin paisajes. Solo sensors e instrumentos enviando señales. Derivar en hasha fura, transmitiendo rayos cósmicos, campos magnéticos, densidad de plasma y, eventualmente, las señales inequívocas del espacio intrastellar. Pero con los años, esos informes se volveron más difíciles de interpretar. Los instrumentos se debilitaron, la capacidad de cinta disminuyó, los errores aumentaron. Los manuals escritos en los años 70 se convirtieron en el único salvavidas del equipo. Y entonces, después de casi medio siglo viajando, Voyager 2 comienza a transmitir algo que desafía las explicaciones técnicas. Un patrón repetitivo, un zumbido estructurado, y mediciones que no coinciden con ningún comportamiento conocido del plasma intrastellar. Al principio parecía una falla, luego regresó. Luego se hizo más fuerte, hasta que finalmente, en su transmisión más reciente, apareció algo nuevo, algo que la NASA no pudo clasificar. Una vez que Voyager 2 cruzó Neptuno y se adentro, en lo frío más allá, se acercó a una región teorizada durante décadas, pero nunca observada directamente. La helioposa, el límite exterior de la influencia del Sol. Aquí, el viento solar finalmente colapsa bajo el peso del medio intrastellar. Es la frontera entre nuestro patio cósmico y todo lo demás. Los modelos predicen una transición suave, pero Voyager 2 no encontró suavidad, encontró caos, olas de presión golpearon la nave. Partículas cargadas aumentaron de manera impredecible. Campos magnéticos se retorcieron en direcciones violentas y inesperadas. La densidad del plasma saltó por un factor que la NASA no creía posible. Por primera vez, la humanidad probó el entorno crudo y sin filtrar del espacio intrastellar. Pero lo más inquietante, la transición no se comportó igual que la que observó Voyager 1 años antes. Era más delgada, más afilada, más activa. Como si algo la hubiera perturbado, desplazado o manipulado desde que la primera sonda cruzó. Esa asimetría no tenía sentido.